Correct. Okay, explain me what you have done. But in the code, let's do what the block is. And okay, so what do you think can be a block? Okay, the capital pi. Line number 25, if you take your code, your cursor to line number 25, and 25 பக்கத்துல, how come there has to be a, you can collapse and expand. அந்த இடத்துல cursor வச்சா, you should see a down arrow. அந்த defக்கு முன்னாடி. Yes, you see that? So each one is a block, right? You see there's one for there's one for if. So advantage என்ன? இதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு feature வச்சிருக்காங்க. நிறைய கோடு இருந்தா கண்டினியூஸா ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்க முடியுங்க. ஒரு ஃபங்க்ஷன் தேவையானது மட்டும் ஓபன் பண்ணி பண்ணிக்கலாம், right? So it's easier when you are writing large code. In the case list, the cafe using list is a fairly long code. So on the reason nala adu one of the idu. And also, okay, collapse one. Collapse, yeah. So what do you see when you collapse? What do you see? You see the first line, so just gives you a hint of what's going on in that block. Yeah. So if you go collapse the line number 39 or collapse பண்ணீங்கன்னா, collapse 39. Yes. So you don't know what's going on. It's just a for, you don't know what's going on there. Yeah. அதே இடத்துல ஒரு கமெண்ட் ஒன்று போட்டிருந்தோம்னா, it'll be easier for us to know what's going on in those block, even without looking at the complete code. Okay. So adanala, what I'm trying to say is writing comment in the appropriate places. So in the case la, the for loop, if you write a comment, that's good enough to understand what's going on in the for loop, unless the for loop itself is a long for loop. For loop la edinga, then you have to go try to write comment wherever it makes sense to write comment, so that it makes it easier for people to understand your code. Especially நீங்க இந்த மாதிரி lambda gimbal யூஸ் பண்ணீங்கன்னா, அந்த ஒரு லைன்லயே there's a lot going on in that one single line. So அப்படின்ற கேஸ்ல it's very important to write what is your lambda function doing and how is it used in your code. So you have to make sure to write comment. When we do the, well, I said we'll be doing a test. Comment is very important. When I go see your code, the first thing I'm going to see is how well the code is written, how well it is organized, even before we go look into the logic. If any more logic use பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு. So pay attention to that, and the habits will start, using those habits sooner. Okay, all right. So we have that this one going here. Okay, so what we're going to do today is convert this cafe, the exact same problem statement, but we are going to use different data structure. So in the list la, okay, explain me enna neenga எழுதுனீங்க இல்லையா Sri, what is the problem you faced when you developed this application, this small program? What was difficult to do? What's your experience? Top 3 sales print பண்றதுதான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருந்துச்சு. எக்ஸாக்டா எனக்கு இப்போ காஃபியோட இப்போ வந்து எனக்கு டிஃபர் ஆகும் எது மேக்ஸிமமா இருக்கும். இப்போ லாஸ்டா நான் வந்து ஐட்டம்ஸ் இன் கேஃபேல வந்து நான் லாஸ்டா குக்கிங் கொடுத்துருந்தேன்னா எனக்கு வந்து மேக்ஸிமம் எனக்கு குக்கிங் தெரிஞ்சிருச்சு. பட் என்னால் அதை டக்குன்னு என்னால் பிரிண்ட் பண்ண முடியல, எனக்கு இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணி. ஸோ அந்த இடத்துல நான் முக்கியமா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா இருந்துச்சு. ரைட். So அதுக்கு வந்து என்ன யூஸ் பண்ண, how did you figure it out? What's your solution? டாப் 3 சேல்ஸ் நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அத மேக்ஸிமம் ஆஃப் ப்ராஃபிட் நான் எது ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அதோட இண்டெக்ஸ் பொசிஷனை நான் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டேன். நான் அப்ப அது எந்த இண்டெக்ஸ் பொசிஷனோ அதுல இருந்து நான் ஐட்டம்ஸ் இன் கேஃபேல நான் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு நான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணேன்னா, ஐட்டம் இன் ப்ராஃபிட்ல இருந்து நான் இப்ப கண்டுபிடிச்ச மேக்ஸிமம் இதை வந்து நான் 0 இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டு எனக்கு ரிமைனிங் இருக்கிறதுலாம் வந்து நான் மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். Okay. Top profit. So that's a lot going on here. One second. There's something going on here. Okay. So it's okay. அப்படின்ற கேஸ்ல
we learned about lambda. Now you missed in class. So Sunday class வந்தீங்களா இல்லையா? No. Sunday classம் வரல, நேத்தும் வரலையா? So you missed out. சரி, Sunday class இதுவும் பார்க்கலையா? பார்க்கலையா? வீடியோ இன்னும் பார்க்கலாம். நான் இன்னும் பார்க்கணும். 2 நாள் கொஞ்சம் ஒர்க்ல வேற இருந்தேன், அதனால எதுவும் பார்க்க முடியல. So, okay, so you missed quite a bit. So lambda is the new concept we learned, and you have to go watch, and you have to use that lambda concept to fix this problem. Okay. Sorry, okay. So in this case, list la vandu you have, go back to your list of items that you have. In the இடத்துல, so you have என்னென்ன வச்சிருக்கீங்க? Coffee, tea, cappuccino, cookie. All right. So I want to add sandwich. Sandwich, tea அப்புறம் after all the I want to make sure I have coffee, tea, cappuccino இருக்கு. அதுக்கப்புறமா sandwich and அதுக்கப்புறமா cookie. Because I want to, after all the drinksலாம் முடிஞ்ச பிறகு I want to add things that are, proper solid food. So sandwich add பண்ணணும் நான். என்ன பண்ணுவீங்க? நெக்ஸ்ட் நான் புதுசா ஹார்ட் கோட் பண்ணனும். சாண்ட்விச் add பண்ணனும். அவ்வளவுதானா? Then on the item in stock, price எல்லாமே நான் எல்லாத்தையும் தனித்தனியா பண்ணணும். You have to make sure to go add it in the right position, right? Yes sir. மாத்தி போட்டீங்கன்னா காலி. எல்லாத்தையும் லாஸ்ட்ல போய் போட்டீங்கன்னா காலி. So how can we solve the problem? So நம்ம என்ன எப்படி வச்சிருக்கோம் இதுல? ஒவ்வொரு we have separate list for each of the information. ஐட்டம்ஸுக்கு ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருக்கோம், ஸ்டாக்குக்கு ஒரு லிஸ்ட் வச்சிருக்கோம், ரீஃபில்க்கு. ஸோ வி ஹாவ் செப்பரேட் லிஸ்ட் ஃபார் ஈச் இன்ஃபர்மேஷன், பட் அது எல்லாமே ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன். வி நோ தட் காஃபின்னா ஃபர்ஸ்ட் காஃபி இருந்ததுன்னா 0 இண்டெக்ஸ்ல காஃபின்னா ஸ்டாக்ல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து காஃபியோட ஸ்டாக்கு. பிரைஸ் ஐட்டம் பிரைஸ் லிஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து காஃபியோட பிரைஸ். அந்த மாதிரி நம்மளாவே அஸ்யூம் பண்ணிக்கிட்டோம், ரைட்? தட்ஸ் when you wrote the code, you made sure, okay, that is the assumption. உங்களோட profit, calculating the highest profit எல்லாம் it's based off of அந்த assumption. எல்லா இண்டெக்ஸ்ல இருக்குது ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்க போட்டிருக்கீங்க. ஸோ நாளைக்கு நான் உங்க கோடை எனக்கு கொடுத்துட்டு என்கிட்ட வந்து ஓகே சாண்ட்விச் ஆட் பண்ண அப்படி போட்டா how do I know அந்த assumptionsலாம் இப்படி வச்சுட்டு தான் இவங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது எனக்கு எப்படி தெரியும்? நான் சாண்ட்விச் வந்து 3rd ஸ்பேஸ்ல போட்டேன்னா I have to go update all these things. அதெல்லாம் எனக்கு எப்படி தெரியும்? தெரியுமா எனக்கு முதல்ல? It's very hard unless you write a proper code. அந்த ஐட்டம் கேஃபே எழுதும் போதே அந்த இடத்துல you write a comment saying if you are adding a new item in this list, make sure you have to update all this other list also. அதுல மட்டும் போட்டுட்டு ஐட்டத்து கேஃபேல மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டு பிரைஸ் கொடுக்காம இருந்தா என்ன ஆகும்? என்ன ஆகும் அரவிந்த்? எரர் வரும் மேம். எங்க எரர் வரும்? ஐட்டம்ஸோட ஸ்டாக் ரீஃபில் அப்புறமேட்டு ஒரு ஐட்டம்க்கு வந்து இண்டெக்ஸே இல்லாம இருக்குமா மற்ற இதுல? ஆமா இருக்கும். பட் எங்க எரர் எங்க வரப்போகுது? ஸ்டார்டிங்லயே லைன் நம்பர் 8லயே எரர், 9லயே எரர் வந்துருமா? இல்ல மேம், கஸ்டமர் இன்புட் இது பண்ணும்போது எரர் வரும் மேம். கஸ்டமர் இன்புட், கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து எத்தனை சாண்ட்விச் கேக்குற, சாண்ட்விச் கூட கேட்க வேண்டாம். நான் கஸ்டமர் கிட்ட எத்தனை குக்கி வேணும்னு கேட்டேன்னா அங்கேயே எரர் வருமா? எங்க எரர் வரும்? எரரா ரன் ஆகாது மேம். கடைசியில நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் மாறி மாறி வந்திருக்கும். Right. Anytime you are using a for loop to loop through the item stock or something like that, you're going to get an error. Right? So அதனால is it a good idea? Is it the right way to keep track of your information? இந்த மாதிரி information, இந்த மாதிரி நிறைய related information. அந்த items வச்சுக்கிறதுக்கு list seems like a good data structure. Because நம்ம நிறைய டேட்டா இருக்கு, என்னது காஃபி, டீ, அது மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஸோ லிஸ்ட்ல போடுறது இட் சீம்ஸ் லைக் இட்ஸ் a good idea to use that data structure. பட் அதோட ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நிறைய லிஸ்ட்ல வச்சிருக்கிறது இஸ் தட் a good idea? இல்லைன்னா என்ன, what data structure can we use?
என்ன மாதிரி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ல வச்சிருந்தோம்னா இட் வில் பி ஈஸியர் ஃபார் அஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாம் வராம பாக்குறதுக்கு. ரைட்? எனிபடி நோ வாட் கேன் வி யூஸ்? என்னது? டிக்ஷனரி. டிக்ஷனரி. என்ன டிக்ஷனரினா என்ன மீனிங்? அதுக்கு வந்து ஒரு கீ வேல்யூ இருக்கும். அந்த கீ வேல்யூ வந்து ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டரா வச்சு மற்ற வேல்யூஸ் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். Okay. So what we'll do now is start a new Python program, Sri, and call it same. It's the same cafe program, but call it cafe dictionary or something like that. So we're going to do the same problem statement, but with totally different data structure. Okay. So இப்போ என்ன சொல்றீங்க? So we are saying dictionary. So we'll look at a simple dictionary first. So நம்ம வந்து முதல்ல என்ன பார்க்கலாம்? Just we'll take கேஃபேல எனக்கு இந்த மாதிரி 4-5 ஐட்டம் இருக்கு. கேன் கீப் அந்த 4-5 ஐட்டத்தை மட்டும் டிக்ஷனரியில் வைக்க முடியுமா? நான் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கேஃபே முன்னாடி இதுல வந்து யூ ஹேட் அ திங் கால்ட் ஐட்டம் லிஸ்ட் ஆர் சம்திங் லைக் தட், ரைட்? அதுக்கு பதிலாக கேன் ஐ டூ அ ஐட்டம் டிக்ஷனரி அண்ட் புட் ஆல் தீஸ் items there in the dictionary? Can I do that? Whoever said dictionary, can I do that? Can I keep those items in the dictionary? Yes, ma'am. Okay. எப்படி சொல்லுங்க? Give him the syntax. Do you know how to do it? எப்படி பண்ணுவீங்க? ஒரு வேரியபிள் கொடுக்கணும் மேம். Go ahead. Type some variable. Go ahead, Sri. Yeah, guide him how to write the dictionary to keep the items only. Yes, ma'am. If items equal to curly bracketல கோட்ஸ்குள்ள வந்து ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துக்கோ. அப்புறமேட்டு கோலன், வெளியே கோலன், அப்புறமேட்டு அந்த ஐட்டம் நேம் கோட்ஸ்ல கொடுக்கவா இல்ல? கோட்ஸ்ல. அவ்வளவுதான். அதுனா ஓகே. ஒரு ஐட்டம் இருக்கு. How about இது அடுத்தது? I want the tea and cappuccino. Right? That's what my list had these 3 or 4 items இல்லையா? அது எப்படி கொடுக்கிறது நானு? மேபி அந்த ஐட்டம்ஸ் பதிலா 1 2 3 4 கொடுத்து இது பண்ணுங்க. ஓகே, பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ட்ரை இட். ஓகே, 3 3ல வச்சுக்கலாம் நம்ம. சரி. So this is and we are calling it a dictionary. Yeah, இது பேரு dictionary, right? Okay. So இதுல என்ன what is the difference between லிஸ்ட்ல நம்ம வச்சிருந்ததுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இங்க? லிஸ்ட்ல வந்து இண்டெக்ஸ் வச்சு இருக்கோம். இதுல வந்து கீ வேல்யூ பேர் அந்த மாதிரி இருக்கும். Okay. So what is the key? What is the value? கீன்றது வந்து அந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்குது. ஓகே. வேல்யூன்றது இந்த சைடு அந்த காஃபி டீ அந்த குக்கீஸ் இருக்குது. Okay. Can I do another thing? 3 போட்டு 3 colon போட்டு what's the name? Sandwich போடலாமா? Colon sandwich. Can I do that? Because it seems like it's all strings, இல்லையா? எல்லாம் within quotes எல்லாம் போட்டிருக்கீங்க நீங்க. அதனால it seems like it's a string. So now வந்து is it allowed? Can I do that? Yes, ma'am. பண்ணலாம். I can do that. Okay.
So what is the purpose of a key? Key na என்னது? மேம் ஆனா அதுல வந்து ரிப்பீட்டிங் வேல்யூஸ் வந்துச்சுன்னா டிக்ஷனரியில இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். Okay, so let's first understand when normally எல்லாரும் dictionary உடனே key value சொல்லிடுவோம் நம்ம. But என்ன purpose என்ன? What is the key? What is the value? அந்த கீயோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, எப்படி இருக்கணும், கீன்னா எப்படி இருக்கணும், கீ ரிப்பீட் ஆகலாமா? கீ ரிப்பீட் ஆகாது மேம், வேல்யூஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகலாம். ஓகே, வேல்யூஸ் ரிப்பீட் ஆகலாம், கீ ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது. இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணிருக்கீங்க, வாட் ஆர் தி கீஸ், உங்களுக்கு என்னென்ன கீ இருக்கு இதுல இந்த ஐட்டம்ஸ்ல? 1 2 அந்த 3 வந்து கீ வேல்யூஸ் மேம். அதுக்கு அந்த சைடு இருக்கிறது வந்து நார்மல் அதோட வேல்யூஸ். ஓகே, so 1 is a key, coffee is the value, 2 is the key, tea is the value. Is that right? Yes ma'am. Okay, so 3, I have 3 is a key and cookie is one value, 3 is another key and sandwich is another value. அப்படியா? எஸ் மேம். இதுல வந்து கடைசியில இருக்க 3 வந்து எடுத்துக்காது மேம். இது எடுத்துக்காது. ஓகே, so let's print this values and see எடுத்துக்கிச்சா இல்லையா, எரர் வருதா பார்க்கலாம் நம்ம. How do you print? Print items, maybe அப்படி. Okay, all right, let's run it. என்னாச்சு? What happened? அது நடுவுல இருக்க குக்கியை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஏன் எடுத்துக்கல? ஏன் எடுத்துக்கல? அது இன்டர்பிரிட்டர் மேல இருந்து கீழே வரும்போது கடைசியா என்ன வேல்யூ அப்டேட் ஆச்சோ அதை எடுத்துக்கோங்க. கடைசியா என்ன வேல்யூ? இட்ஸ் நாட் பிகாஸ் இன்டர்பிரிட்டர் சொல்லிட்டு இட் ஓவர்ரோட் ஒரு கீ. ஓகே, ஸோ கீக்கு பர்பஸ் என்னன்னால இட் ஹேஸ் டு பி a unique key. It has to be one single thing, unique. Right? Duplicates-லாம் not allowed. கீனோட பர்பஸே பத்திரமா ஒரு செட் வச்சுக்கிறதுக்கு தான். So it has to be a unique key, and then if you are duplicating it, it only takes the latest value. Seems like that's what it did. So the idea is it overwrote முன்னாடி இருந்த வேல்யூவை it overwrote. ஃபர்ஸ்ட் குக்கின்னு சொல்லியிருந்தேன், அப்புறமா சாண்ட்விச் போடல. இட்ஸ் ஓகே, I'll take the sandwich. So whenever you are doing a dictionary, the first thing to keep in mind is your keys have to be unique. அப்பதான் it's easier to go get the value. Right? So that is your basic concept of when we say dictionary for unique keys. Should the values be unique? Can I do on the 3க்கு பதிலா line number 11ல 3க்கு பதிலா 4 கொடுத்துட்டு 4லயும் குக்கின்னு கொடுத்தேன்னா சாண்ட்விச்சுக்கு பதிலா? Can I do that? Yeah, remove sandwich and put cookies. போடலாமா? Is that allowed? That's allowed. Why is it allowed? It works fine. Yeah. Yeah, allowed. டிக்ஷனரியில வந்து வேல்யூஸ் ரிப்பீட் ஆகல மேம், கீ மட்டும் தான் ரிப்பீட் ஆகும். The idea is key has to be unique. Value can be anything. It doesn't matter. And the cookies-க்கு பதிலா அந்த line number 4ல, so what is the data type of the key and data type of the values? Somebody else. Who else is here? Rohit. What is the data type of the key and what is the data type of the value in the case la? வேல்யூ வந்து ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கும். வேல்யூ ஸ்ட்ரிங் என்ன கொடுத்திருக்கீங்க இந்த இடத்துல? வாட் இஸ் இந்த எக்ஸாம்பிள்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? இங்கே ஸ்ட்ரிங் தான் கொடுத்திருக்காங்க. So you have the value key and the value as strings. Is it okay to have that? I mean, obviously okay.
Now, okay, so on the 4 வந்து can you make 5 integer 5 with the value 5 or value 10? Can you do that? Okay, all right. Okay, let's try this. என்னாச்சு? Did it work? Integer 5 work ஆச்சா? Integer key work ஆச்சா? Yes, it accepts. So you can have your keys in any. Can I do 5.5? Different data type. I'm trying to give different data types, right? So yeah, so different data type work ஆகுதா? ஆகுது. Instead of cookies, can I give, don't change it in 5.5, change it in 1. 1ல வந்து, because we're trying to give combinations, give a different data type. Change it to a different data type. Yeah, Maheshwaran, yes. மேம் இப்போ கீஸ் வந்து யூனிக்கா இருக்கணும் மேம். இப்போ இன்டீஜர் 5ம் ஸ்ட்ரிங் 5ம் ஒரே இடத்துல கொடுக்கலாமா மேம்? Yeah, try it. Yes, try it and see. What do you? Okay, yeah, you can try it. Type 1. Integerலையும் இப்போ 1 கொடுத்துருக்கீங்க இல்லையா? So 1க்கு give some value. Also do a integer 1 and give a different value. Okay, and then add another. Before you run it, Maheshwaran, I want you to take a guess. You have to give the same things that's already there. Okay, if you are going to do 5, line number 11, make it instead of 5.5, make it 5. We want to see the same information in 2 different data types, right? Okay, so if we have an integer 5 at 11, we have a string 5 at 12, right? So Maheshwaran, what do you think? What's your guess? It should work or it shouldn't work? ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் மேம். ஆகாதுன்னு நினைக்கிறீங்க. Anybody else who thinks it will work? Work ஆகும்னு நினைக்கிறேன் மேம். Work ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க. Okay, tell me one guy, Rohit, tell me ஏன் வந்து work ஆகும்? டேட்டா டைப் வேற இல்ல மேம், அதனால. Yes. Okay, let's run it. என்னாச்சு? It worked. So you have the combination string key கொடுத்து line number 8, string key and non-string value. It worked. So basically you can have any combinations, right? Now, can I have a list? That's a key. How do I give a key as a list? Key, not value, key. One comma 2 list. Okay, and value is also 1 comma 2 or something like that. List. Anything. Yeah, so I want a list as a key and a list as a value. Can I do that? Okay. Okay. பிரச்சனை வந்துச்சா? Yes. I cannot have unhashable type. It's list. You cannot do that as a key. Okay, can I have it as a value? Anybody? Key varadu because it's not a unique thing, and like I said, it's not possible to do that. Value use பண்ணிக்கலாம் மேம். Value list can have list can be a value. So change that to 1 comma 2 change it to 1 கூட போட்டுக்கலாம் நம்ம. ஏன்னா we already have a இந்த that. Okay, now let's do it. Okay, so that worked. So now you have things, you understand how the key has to be and how the value has to be, it can be, right? So normally when you are writing code, you will not mix data types for your keys. Most of the time the data type of your key will be the same. You are not going to have some as integers and some as float and some as string. You will not do that. You will have it in the same way. ஏன் வந்து அப்படி எதுக்கு வந்து it's better to keep the same data type for the keys, even though it allows you to do it. Pythonly you can do it if you want,
பட் இஃப் யூ ரைட்டிங் a ப்ராப்பர் ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது யூ வில் நாட் மிக்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ். ஏன் பண்ண மாட்டீங்க? எதுக்கு? why is it not a good idea to mix? So I'm not going to explain it now. Keep that in mind. எதுக்கு இந்த மாதிரி ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. when you write code, பின்னாடி வந்து இந்த மாதிரி லிஸ்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஃபார் லூப்ல when you start processing your data, you will realize that நான் இப்போ 1 போட்டு இப்போ string, you assume that you are getting a string value, but then you get an integer value, you're going to get in trouble. So அதனால you will realize it when you write real life application எழுதும்போது you will understand it. So okay, so that is your introduction to dictionary. What is the purpose of the dictionary? Key value தான் சொல்லியாச்சு நம்ம, and we understood what is a key, what is a value. என்ன purpose? Why would I use a key value dictionary? என்ன மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல எல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணுவேன், என்ன மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல எல்லாம் நம்ம லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம்? Give me an example. நம்ம ஆக்சுவலி நான் கொடுத்த ப்ரோக்ராம்லயே நிறைய இடத்துல வந்து we could have used dictionary. You give me, every one of you give me an example of where you would use it. In real life also, you can give me any scenario, but give me a scenario where you would use it. மேம் அந்த இது போட்டிருந்தேன் மேம், ஃப்ரூட் ஷாப்ல ஃப்ரூட்டுக்கு அந்த ரேட்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு அந்த இடத்துல கீயை வந்து ஃப்ரூட்டா வச்சிருக்கலாம், வேல்யூ வந்து அதோட ரேட் இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கீ வந்து the fruit name, வேல்யூ வந்து the rate வச்சுக்கலாம் நம்ம. அதுக்காக எதுக்கு, what is the advantage of using a key value pair there? அது இப்போ டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ணாம நம்ம 2 இதா வச்சிருந்தோம் மேம். 2 லிஸ்டா வச்சிருந்தீங்க. 2 லிஸ்டா வச்சிருந்தோம். ஒரே இதுல வச்சிருக்கலாம். சோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டட் டு ஒரு இது, ஒரு ஃப்ரூட்னு இருந்ததுன்னா, ஆப்பிள்னு இருந்ததுன்னா ஆப்பிளோட ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆப்பிளுக்கான வேல்யூ போடலாம். அதனால ஓகே, தட்ஸ் ஒன். what else? That's Rohit. Who else? Nikesh. நான் டிக்ஷனரி எதுவும் யூஸ் பண்ணது இல்லை மேம். ஸோ டைம் மட்டும் கிளாஸ்ல வந்து சொன்னாங்க மேம், பெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச்சுக்கு வந்து நம்ம டிக்ஷனரி வேணா யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி சொன்னாங்க. Okay, hold on. I'm not asking the theory question. I'm asking real lifeல எப்படி எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். That is the question. சரியா? நீங்க வந்து காலேஜ்ல, that's the problem with learning it by theory. You know what it means, but you don't know how to apply, right? நம்ம வந்து கிளாஸ்ல காலேஜ்ல படிச்சோம், காலேஜ் வேற படிச்சோம்னா தியரி பார்ட் படிச்சிடுறோம். ஓகே, நீங்க எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க பெஸ்ட் சர்ச்ல, you don't even know what that search is. I'm asking in real life. Real lifeல நம்ம என்ன ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ண, ப்ரோக்ராம்னு இல்ல, ரியல் லைஃப் கான்செப்ட்ஸ்ல எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். I'm asking for examples, not the theory part. நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க. Once you know the concept is I want to have a key or unique value. என்கிட்ட நிறைய யூனிக் வேல்யூ இருக்கு, அதோட ஐ வாண்ட் அசோசியேட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். இந்த இடத்துல அவங்க ரோஹித் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரூட்ஸ், ஆப்பிள், கிரேப்ஸ், அந்த மாதிரி யூனிக் இது இருக்கு. அது எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து இது அசோசியேட் பண்றேன், எவ்வளவு பிரைஸ்ன்றதை அசோசியேட் பண்றேன். தட் இஸ் அ ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் வேர் டு யூஸ் டிக்ஷனரி. அது மாதிரி come to think of something. Think of some other cases where you can use this. You have to give me the full case, full use case. Anybody else? I'm going to give you time. Think about it. And student information like name, roll number, எல்லாம் ஒரே டிக்ஷனரியில வச்சிருக்காங்க. So என்ன key என்னவா இருக்கும்? Keys வந்து name, roll number and then date of birth. இதெல்லாம் key-யா? Yes ma'am. இல்ல roll number, date of birth, marks in the over individual subject marks. Okay, tell me what is the key, what are all the values, or what is the value? 1 value, 10 values, I don't know. Key enna, can you yeah, tell me first. Yeah, key என்னவா இருக்கும்? So நீங்க சொல்றீங்க student information வச்சுக்கிறதுக்கு சொல்றீங்க, அதுக்கு key என்னவா இருக்கும்? So இப்ப ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இப்ப நம்ம ஒரு இது கிரியேட் பண்றோம்னா அவங்களோட ரோல் நம்பர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 and then date of birth,
மார்க்ஸ் வந்து 90 somewhat அந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டுக்கலாம். அவங்க எந்த கிளாஸ்? Sri, I keep asking. Answer my question. What is the key, or what are the keys? What is the value, or what are the values? அந்த லைன் நம்பர் 14ல போய் டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் எனக்கு. Okay, student. Okay, so what is the key? Name is a key. Okay. So you are calling it student 1. Okay. Roll number. Okay, okay, let's stop here. Let's stop. Name and roll number vachi Sri oda student vachachi. If I also want Nikki's oda roll number idu vaikkana eppadi பண்ணுவேன் நானு? How do I do that? I want both Sri and Nikki's. Or listல நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். போடுங்க. நேம் வந்து லிஸ்ட் போடுங்க. சோ இங்க நம்ம வந்து லிஸ்ட்ல போடலாம். Okay. Okay. So, okay, change it. Okay, I'm going to keep it here. We're going to come back to this example. I want others also to come up with this one, the Sri Yoda example of how to do the dictionary name value. Sri Yoda example. All right. Who else? Who's going to go next? I want one from each one of you. Who's going next? Did I have Nikish yet? Nikish is still thinking? Yes, ma'am. Still thinking. Maheshwaran. மேம் இப்போ ஒரு பெரிய ஸ்டூடெண்ட் டேட்டாபேஸ் இருக்குன்னா அதை லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் பண்றத விட டிக்ஷனரியில ஸ்டோர் பண்ணா கொஞ்சம் எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கும். அதாவது ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ணலாம் மேம். எப்படின்னா இப்போ ஸ்டூடெண்டோட மார்க் வேணும்னா அதை லிஸ்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தா நம்ம இண்டெக்ஸ் வச்சு தான் ஆக்சஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா டிக்ஷனரி அப்படி இல்லை மேம். அதோட கீயை வச்சு, அதாவது ஸ்டூடெண்ட் நேம் வச்சு, அதை ஐடியா வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணலாம் மேம் ஈஸியா. சோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட் தான் இவங்க சொன்னாங்க. she is example is student. சோ அதாங்க டைப் பண்ணிருக்காங்க, ரைட்? உங்க ஸ்டூடெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ல tell me what is going to be the key, what's going to be the value? Type it. நீங்க சொல்ல மகேஸ்வரன் சொல்ல or Maheshwaran can type and post it in the chat. இப்ப Sri has typed line number 15 to 19. Sri oda student definition அங்க இருக்கு. That's his thing. அது மாதிரி roll number also complete the roll number, Sri. Sri, yes, complete your roll number thing. Maheshwaran, type your student key and keys and values. ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்க்கு வேல்யூ போட்டு post it in the chat and we can post it in his codeல போடலாம் நம்ம. Okay ma'am. Okay, so Maheshwaran says student information வச்சுக்கிறதுக்கு dictionary யூஸ் பண்ணலாம். Okay. And okay, so Nikish also has it. Let me check. Oh, Nikish முடிக்கல என்ட்ரம் முடிங்க. All right, Gautam. Gautam. Yes ma'am. என்ன கேட்டேன்? லைக் 15ல இருந்து அந்த 15, 16, 17 அந்த மூணு லைன் வந்து ஸ்ரீரங்கனோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருக்கு. ஸோ என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல எப்படி மாற்றணும்ன்றது கேட்டேன். Not just the student, any example. It can be any example. What is your example for dictionary? மார்க்ஸ் எடுத்துக்கலாம் மேம். சப்ஜெக்ட் நேம் மார்க். Okay. Subject, what is your key? Key as a subject name, ma'am. Value as a mark. Like percentage. Yeah. Tamil percentage. Percentage. Okay. So like I said, okay, type it and post it. So எல்லாரும் mark student விட்டு come out of that. Something else. Start thinking. Real life. நீங்க நிறைய யூஸ் பண்றீங்கல life goes. There are many things happening in life. Pick something other than student. Arvind. Employees oda details. Okay, employee. Okay, good. All right.
Okay, type your thing. Type your definition. உங்களோட key values definition. Put it in the chat. Okay, so that's Arvind. That's மேம் லைக் நம்ம பேஷன்ஸ் டைப் பண்ணலாமா மேம்? லெஃப்ட் சைடுல நேம் அண்ட் ரைட்ஸ் கீயை வந்து நேமா எடுத்துக்கிட்டு வேல்யூஸ்ல வந்து பேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி ஹாபிஸ் ஏதாச்சும் போடலாம்ல? It's okay. All right. Just yeah, anything. Just type it in the chat and we'll look at each one and we'll see how it looks. போடுங்க. So எல்லாரும் பார்த்தாச்சா? Who am I missing anybody? So Rahul is not here today. Okay, and anybody else? I don't even know who's. Okay, yes. Okay, everybody ready? Patacha. Everybody type it. I'll give you 42. 842. 845. Everybody type your key value pair example. Just like how he did 15 to 19. Like he has an example or a name. Curly braces. He has a couple of key value pairs. So put that. And Rohit, you also write your fruit shop order. All right. Oh. All right. Okay. So I see. Good. I see Gautam. So okay. So Gautam. Okay. Gautam, in your example, you are giving me what is? Okay. Let's copy paste all this in your screen, Sri, and then we'll look at each one and then see. Let's learn what's going on here. So we got that. We got Rohit. And got Arvind. Flowers and cost. Okay. 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 It's okay. Leave the errors. Okay. We'll come back to the errors. Yeah, error. I just copy paste what people did and then we can go from there.
Okay, so okay. Paniacha. I'm good. So let's see. I am going to start with okay. We'll leave this here. Okay. I'm going to start with the 21, line number 21. Overall marks. So what's that, Gautam? Was it Gautam? Right? யார் பண்ணது line number 21? Come on, guys. Are you there? Is it Gautam? Yes, ma'am. Yes. Okay. Tell me, what is the issue? என்னெல்லாம் there are problems with it. என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கு? மேம் அதுல இன்னும் இண்டென்ட் வரணும் மேம். என்னது? இண்டென்ட் வரணும் மேம். I'm not sure about that. Okay. Make it indent பண்ணுங்க. இது line number 22 ல. 22 and 22, 23. Okay. அப்புறம் what else? So what are the data types? Tell me the data type of your key and the value. Keyword data type வந்து string ma'am. Okay. And value or data type? Integer ல இருக்கு ma'am. Is it integer? I mean, I see a percentage there. What does it mean? In a data type is it? Anybody? Anybody? How do you fix that? It seems like an error. I see a squiggly line there. Seems like an error. 80% என்றது என்ன data type? மேம் அது மாடுலஸ் ஆபரேட்டர் வரும்னு நினைக்கிறேன் மேம். percentage. But I want to say 80%. It's an operator. See, this is what you guys need to understand. 80% is not any data type. It's because you have. Why is it not any data type? 80 is a because it is an operator now. Yes, you're putting an operator, in this case special character. This is a special character. You are putting 80 மட்டும் போட்டிருந்தா என்ன data type? Integer. So instead of percentage க்கு பதிலா நான் p போட்டிருந்தேன்னா, is that accepted? Percentage போடுறதுக்கு பதிலா p போடுங்க. That okay. You guys are saying percentage is a operator, right? Okay, நான் $80 போடுறேன் நான், dollar or pound or one of those things, right? அப்படி போட்டா அது accepted? Because that dollar is not a உங்க கீபோர்ட்ல ருப்பின்னு ஒரு இது இருக்கா, the symbol? No ma'am, dollar தான் ma'am. உங்க ருப்பி இருக்காதா? ஏன் அப்படி? இதுல டாலர் மட்டும் தான் மேம் இருக்கு. சோ இந்தியால நீங்க ருப்பி போடணும்னா எப்படி போடுவீங்க? எப்படி டைப் பண்ணுவீங்க? 5 rupees ன்னு டைப் பண்றதுனா எப்படி டைப் பண்ணுவீங்க? என்ன? RS னு மென்ஷன் பண்ணுவோம் மேம். RS, but rupee has a like a dollar symbol மாதிரி ருப்பிக்கு ஒரு symbol இருக்கு இல்லையா? அது சர்ச் பண்ணி அத காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுவோம். அப்படி இல்லாட்டி நாங்க தனியா ஃபாண்ட் டவுன்லோட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணும்போது அதுல ரூபீஸ் வரும். அதுல வருது. பட் கீபோர்ட்ல உங்களுக்கு ருப்பி இருந்தது கிடையாது. எஸ் மேம், எல்லா கீபோர்ட்லயும் டிஃபால்ட்டா டாலர் தான் தான் போட்டிருக்காங்க. இதே இது if I go to let's say I go to London, அங்க இருக்க கீபோர்ட் பாத்தீங்கன்னா they have pound symbol, which is how it should be. அந்த கண்ட்ரில என்ன யூஸ் பண்றோமோ அதான் டாலர். எனிவேஸ், டிஃபரண்ட் டாபிக். ஓகே, if I do a percentageக்கு பதிலா டாலர் போடுறேன்னு வைங்க, is it acceptable? Yeah, remove the percentage, put a dollar. What is the data type now? Dollar is not a operator. Is it acceptable? No, because you are combining. It's a special character. You cannot have to make it work. Is accept பண்றதுக்கு என்ன பண்ணனும்? To make this $80 or 80%. String up. Exactly. So you cannot just mix things and they call it. So you guys should pay attention to all this. So let's say make it a percentage, because that's what he meant. Tamil 80% சொல்லிட்டு. So make it a percentage, but make it a இது. Now
Yeah, why is it okay? Now again, what is the so this is Gautam. Gautam, tell me the data type of your key and the data type of your value. Stringler. Is that right? It's your key data. It's string. Key string arka? Yes or no? Yes, ma'am. It is inside the course. Okay. How about your values? Is values your values also string? Tamaloda values stringler தான் ma'am. Tamaloda value stringler இருக்கு. I'm saying it's not. Who else thinks that the value of his the key or the value is not string? List. List. Why is it list? Gautam? Square brackets ma'am. Yes. ஏன் வந்து ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல போட்டிருக்கீங்க? I mean, did you wanted it to be a list or do you தெரியாம ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டீங்களா? இல்ல மேம், லைக் வந்து 80 கமா லைக் ஒரு லிஸ்டுக்குள்ள வந்து 2-3 வேல்யூ இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றனால. சரி, அப்ப போடுங்க. அதுக்கு என்ன மீனிங்? இப்போ தமிழ்ல 80% கமா 70% கமா 90% போடலாம். Something like what I think Mahesh had done something similar, but he had something else also. Okay, anyways, கமா போடுங்க. கமா போட்டு 70 எல்லாம் போடுங்க. Let's do that. So what is the meaning of the key value now? தமிழ்ல 3 மார்க்கா எனக்கு? Let's say I continue adding Shri, put like 70 and 60 marks. What is the meaning of that key value? மேம், லைக் தமிழ் அப்படின்ற சப்ஜெக்ட்ல வந்து 1 இயருக்கு நடக்கிற எக்ஸாம்ஸோட மார்க்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் மேம். லைக் PT1, PT2, PT3. அது மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் பண்ணிருக்கீங்க. That's what. இது யாருக்கு பண்ணிருக்கீங்க? என்ன என்னது? அவன் தமிழ் கொண்டு இங்கிலீஷ் கொண்டு லெட்ஸ் சே 5 சப்ஜெக்ட்டுக்கு 5 வச்சிருக்கேன் நானு. சோ இது வந்து எல்லா மார்க்கும் per பர்சனா? ஒரு ஆளுக்கான மார்க்கா? or what is it? உங்க எக்ஸாம்பிள்ல நீங்க என்ன மீன் பண்றீங்க? மேம், நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் போடுறாமா? இல்ல it's okay. I'm trying to the idea is you need to understand எல்லாருக்கும். I think most of you did it the way you have. உங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம எல்லாரோட எக்ஸாம்பிளையும் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். the proper the value the key value பேர்னா என்னன்றதுக்கு உங்க எல்லார் எக்ஸாம்பிளும் need some improvement. Okay, நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க. So it's okay, don't change your இந்த எக்ஸாம்பிளையே let's try and see how to make it into a proper key value pair. இது வந்து by theory நீங்க எழுதுனது கரெக்ட். ரியல் யூஸ் கேஸ் நிஜமாவே நம்ம போய் இது யூஸ் பண்ணா இது கரெக்டா? that is the question. நீங்க எழுதின எல்லாரோட எக்ஸாம்பிளும் I see the employee example, I see the dictionary, all this is by theory syntax wise correct. How useful it is, I'm not sure. அந்த யூஸ்ஃபுல்லோட இது எப்படி தெரியும்? எந்த மாதிரி நான் யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேனோ அதை வச்சுதான் என்னோட நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன்றதை பார்க்கணும் நான். ஸோ உங்க எக்ஸாம்பிள்ல யூ ஆர் சேயிங் யுவர் டிக்ஷனரி உங்க கீ எல்லாமே சப்ஜெக்ட், தமிழ், இங்கிலீஷ், மேத், whatever. யுவர் கீ இஸ் சப்ஜெக்ட், யுவர் வேல்யூ இஸ் a list. அந்த லிஸ்ட்ல வந்து யூ ஹாவ் என்ன சொன்னீங்க? குவார்டர்லி எக்ஸாம், ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம், சம்திங் லைக் தட். அந்த மார்க்ஸ் வச்சிருக்கீங்க. ஓகே, இது யாருக்கு? how am I going to use this? இது கிளாஸ் டோட்டலா? இது கிளாஸ்ல ஒரு பர்சனுக்கானதா? இது இல்ல காலேஜோட டோட்டலா? வாட் இஸ் இட்? இப்ப கிளாஸ்ல இப்ப கிளாஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தேன்னா, இப்ப கிளாஸ்ல நம்ம 5-7 பேர் இருக்கோம் கிளாஸ்ல. ஒவ்வொருத்தரோட இதுவும் எனக்கு வேணும். ஒவ்வொருத்தரும் தமிழ்ல இந்த 5 எக்ஸாம்ல எவ்வளவு வாங்கினாங்க, இங்கிலீஷ்ல எவ்வளவு வாங்கினாங்க, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு வேணும். லெட்ஸ் சே that is my use case. கிளாஸ்ல இருக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் I want to keep all their தமிழ் mark, I want to keep all their English mark அப்படின்னா is this your dictionary for that? இல்ல, கிளாஸ்ல ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிடையாது, ஹோல் காலேஜ்லயும் தமிழ்ல average of இது அந்த மாதிரி இருந்தா எப்படி பண்ணுவீங்க? Gautam is saying Tamil marked in one sem.
Again, one sum for one person, for the entire class, or for the, what is it? So இப்ப புரியுதா நான் சொல்றது வந்து when you are just defining, அதுக்கு மீனிங் இல்ல. You have to have some more information. புரியுது மேம். புரியுதா? So இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து somewhere நீங்க வந்து இப்ப நான் சொன்ன உடனே நீங்க தமிழ்ன்றதுக்கு பதிலா you just changed it to அந்த கீயோட நேம் வந்து தமிழ் in one semester, which is a long name and it has a lot of meaning to it. அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் in one sum அந்த மாதிரி போட போறீங்களா? That's not the right way to do it. The right way would be, anybody want to take a guess? Okay, Maheshwaran, go ahead. மேம் தான் நான் அனுப்பியிருக்கிற கோட் இந்த லைன் 40 இருக்கு பாருங்க மேம், அது கரெக்டா இருக்கும். So okay, so dictionary la வந்து, so you have okay, if we take his code, let's highlight on that. Okay, scroll down, let's keep line number 40 at the top. Okay, so he says he has a thing called a dictionary. The variable name is dictionary, which is maybe we can come up with a different name. Okay, so what is your key? Tell me, what is your key and what are your values? ஃபர்ஸ்ட் என்னோட கீஸ் வந்து மார்க்ஸ், ரோல் நம்பர், சிட்டி மேம். இப்போ மார்க்ஸோட வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு டேட்டா டைப், டிஸ்டிங்க்ட் டேட்டா டைப் தான் மேம். அதுலேயும் சம்திங் கீ மார்க் இருக்கு மேம். இப்போ மார்க்ஸில் கீ வந்து ஸ்டூடெண்ட் நேமு, மார்க்கு, அந்த மாதிரி 3 நேம். அப்புறம் ரோல் நம்பர்ல எஸ் மேம். ஸோ உங்க கீஸ் வந்து மார்க்கு, ரோல் நம்பர், சிட்டி, அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், ரைட்? அதே மாதிரி கீயோட வேல்யூ வந்து இட்ஸ் another key value pair. எஸ் மேம். ஓகே, அந்த கீ வேல்யூ பேருக்கு என்ன வாட் இஸ் தி மீனிங்? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மார்க்ஸோட வேல்யூஸ் பாத்தீங்கன்னா அது டிக்ஷனரி மேம். அதுல வந்து ஸ்டூடெண்டோட மார்க்ஸ் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். அதே மாதிரி ரோல் நம்பருக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரோல் நம்பர், சிட்டிக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட சிட்டி, அப்படி மேம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மார்க்ஸ் அப்படின்ற அந்த கீயோட வேல்யூ ஹேஸ் நேம் as the key, marks as the value. Second key, which is roll number, has another key value pair where name is the key and roll number is the value. இப்ப நான் வந்து okay, I want you to add Chitra also as one of your students. In the dictionary, I want to add Chitra as a student. What do you need to do? Chitra add பண்ணனும். மார்க்ஸ் வேல்யூல கமா சித்ரா எஸ்ன்னு போட்டு அந்த 3த்துலயும் ஆட் பண்ணனும் மேம். 3 கீழயும் ஆட் பண்ணனும். 3 கீழயும் ஆட் பண்ணனும். Is that too much though? எஸ் மேம், அதான் எனக்கு தோணுச்சு. அந்த 3 வேல்யூலயும் நம்ம பேர் அடிக்கடி போடுற மாதிரி இருக்கு. எல்லாத்துலயும் பேரையும் போட வேண்டியிருக்கு, சரியா? So இப்போ வந்து same problem with the employee one, line number 30. Explain it. 30 is what from Arvind? Yes ma'am. Explain me your இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயி இருக்காங்கன்னா அவங்களோட நேம், ஐடி, ஏஜ், எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அப்புறம் சிட்டி வந்து தனித்தனியா என்டர் பண்ற மாதிரி இருக்கு மேம் ஒரு லிஸ்ட்ல. ஒவ்வொரு இதுலயும். So what you have is a key and your value is a list. This looks very similar to நம்ம லிஸ்ட் பண்ணோம் இல்லையா, கேஃபேல லிஸ்ட். எஸ் மேம். அதையே நீங்க ஒரு கீ வேல்யூ பேருக்குள்ள போட்டீங்க. Is that right? If I want to add Sam, in this case, Rahul, Ram and somebody else, if you want to add Chitra, you have to go make sure to add in all these 4 lists, which is same as what you were doing earlier. Same thing. Yeah. Yes, ma'am. Right? Yes. So what is the advantage? What am I getting out of this? Okay, the right way to do it as the better way to start thinking. So நீங்க எல்லாருமே உங்க thinking வந்து you knew that key value pair அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சதே வெளியே அப்ளை பண்றதுக்கு. Okay, now I'm going to share. I'm going to copy paste your code and I'm going to share my screen. Let me start this visual code. Let's see how to write it differently and see if that makes sense. Yeah. Okay, sample questions. Let's see sample questions. Sample.
Okay, let me share my screen here. Okay, you can stop. I'm gonna share my screen. Shields. I do have another one. Okay, Shields Studio. Share. Okay, I'm gonna add a new code here, a new file. So we are calling it dictionary.py. All right, so dictionary.py, and I'll copy paste with one of these simple example ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம. And let's see. Orange apple. Okay, I'm going to take Arvindo's example. I will go from there. So yeah, because Arvindo's example is same as what we did in the cafe. He just put it in. So this is his example. Y'all see my screen, right? So okay, so what he did is, here is the list la potrundamna, remember list la nama first cafe program list la potom. Idhe eppadi potrundom nama employee name ku, that will be the name of the list. So it will be called in employee name list. Name list irundirukum yeah, name list la we would have had this. Do you guys follow me when I say, when I'm comparing it with the example பண்ணிருந்தேன் இல்லையா, cafe example, if you guys remember. You guys understand cafe example kum in the employee example kum purida? This is exactly what we did. Do you see the, or should I go back to the list, the cafe list? Okay, you can connect the two, yes or no? Yes. Everybody are able to connect the two, right? Cafe example போடும்போது we did it something like this. ஒரு செப்பரேட் நேம் கொடுத்தோம், ஒவ்வொரு லிஸ்ட்டுக்கும் ஒரு நேம் கொடுத்தோம், அந்த நேம்ல அந்த எல்லா ஐட்டம்ஸ் இருந்தது, இன்னொரு லிஸ்ட் நேம் கொடுத்தோம், அதோட ரிலேட்டட் வேல்யூல இப்படி இருந்தது. இப்போ ராகுலோட என்னது ஐடியா இப்படி இருக்கு. இந்த கேஸ்லயும் if I want to go add somebody's சித்ராவை ஆட் பண்ணணும்னா, so I have to go do this, right? Chitra, whatever, right? So right, so he's doing the exact same thing. The only thing is he put it within a key value pair. Key value pair enna meaning enna, normally depending on the use case. If in the idhula enna use idu, in the employee idhula you are calling it employee, enna use, eppadi use panna poringa. When I say use case, eppadi use panna poringa, you want to know or employee nu edutha, Rahul endra or employee edutha, I want to know all about Rahul. ராகுலோட பேர் என்ன, ஐடி என்ன, மார்க் என்ன, ஏஜ் என்ன, எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன, I want to know everything about Rahul. So that is my employee information, right? அது மாதிரி வேற என்ன கொடுத்திருக்கீங்க? Let me take another example here. He had a Maheshwaran had an example of Maheshwaran right here. So Maheshwaran had marks. So Maheshwaran had this one. Idhula Maheshwaran dictionary, he's calling it dictionary, but what should be the right name, Maheshwaran, for your example? Students? Yes, ma'am. Okay, so let's call it student. In the example, meaning, what is the purpose of this, your data here? You want to know about a student. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருந்தா அவங்க பேர் என்ன, ரோல் நம்பர் என்ன, எந்த ஊர்ல இருந்து வந்தாங்க, whatever. That is what you want to keep, right? So இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுக்கிட்டு let's go back to this one here. இப்போ if we want to find out any data, you are going to start with the name. ராகுலோட, in the case I'm looking at this case here, ராகுலோட ஏஜ் என்ன, ராகுல் எந்த ஊர்ல இருந்து, that is what you are going to look at, right? ராமன், சித்ரா, இந்த சித்ரா ஆட் பண்ணியிருந்தேன்னா சித்ரா எந்த ஊரு, சித்ராவுக்கு என்ன ஐடி. So that is how you're going to read the information. எதை பேஸ் பண்ணி உங்க இன்ஃபர்மேஷன், மித்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் வருது? ஐடியை பேஸ் பண்ணி வருதா, பேரை பேஸ் பண்ணி வருதா,
இல்ல ஏஜை பேஸ் பண்ணி வருதா, எதை வச்சு உங்க இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க ஆரம்பிக்க போறீங்க. That is going to be your key. Rest is all value. So let me rewrite this one. Same employee. I'm just going to complain because of okay. Same employee. நான் என்ன சொல்றேன், எதை வச்சு போறோம், எந்த இன்ஃபர்மேஷனை யூஸ் பண்ணி எனக்கு அடிஷனல் டேட்டா வேணும். இந்த கேஸ்ல, இந்த எம்ப்ளாயின்ற கேஸ்ல நேமை வச்சு நான் போலான்னு இருக்கேன். நான் ஐடியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நேமும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். I'm going to start with name. So அப்படின்ற கேஸ்ல I'm going to say Rahul. Okay, Rahul is my key and Ram is my key because I want to go by these names, and Chitra போட்டேன்னா Chitra is my key. Yeah, இந்த key வச்சுக்கிட்டு I want to have some values. If I put just this 25 அப்படி போட்டேன்னா என்ன மீனிங், 25 இது ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன் நான், 30 40 இது என்ன மீனிங் போட்டிருக்கேன். இப்போ ஒவ்வொரு எம்ப்ளாயிக்கும் ஐ ஆம் கிவிங் தி ஐடி, ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன் நான். So my dictionaries, my key is name of the employee. That is my key, because every time I want to learn something about ஒரு employee, I'm going to start with the key. So I'm going to start with the name. அதனால to easily read பண்றதுக்காக I'm going to keep my employee's name as the key and any other information related to the employee as values. புரிஞ்சுதா so far? என்ன கீயை வந்து எப்படி கீயை டிசைட் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டேன். And the key is normally when you are writing something, the key should all be of the same information. இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா key, first key வந்து employee name, second key வந்து employee ID. No, that is not what key means. Key means it's all of the same information. My keys are employee names. That is my key. Employee names are my keys. You guys see the இந்த இடத்துல வந்து 25 வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுத்திருக்கேன், but I have many values, employee ID, age அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால I can add more information in the employee இதுல. I can add some more key value pairs, which is ID. I don't have to say employee ID because it is employee. ID is 25 and age is whatever, and city is this. Okay. Okay, I have to do all this. Okay, you guys follow me? Question? Hello? இருக்கீங்களா இல்லையா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. என்ன அரவிந்த் எக்ஸ்பிளைன் மீ, என்ன சொன்னேன் நானு? எப்பயுமே கீ வேல்யூஸா எடுக்கும் போது அது ஒரே கைண்டா எடுக்க சொன்னீங்க மேம். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு பிரைமரி வேல்யூவை வந்து கீயா போட சொன்னீங்க மேம். Okay, so you are using all the technical terms, primary. Yes. So basically the idea is இந்த எம்ப்ளாயி அப்படின்ற டிக்ஷனரியில இருந்து எது உங்களுக்கு முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன், அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுக்கிட்டு மித்த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க ரீட் பண்ண போறீங்கன்னா அந்த முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் எதுவோ that is going to be your key, and all your keys should be of the same, not just the data type. எல்லாமே string, that's not the meaning. All the keys should have the same purpose. In that case, name is my key. Rahul, Chitra, Ram, whoever, that is the key. And then I have values for them. And the particular key ki enna value adu. Understood? Everybody got it? Now, based on what I just said,
you all go and rewrite this. Student, rewrite the student thing for me. Everybody go write your own student dictionary create பண்ணீங்கன்னா எப்படி create பண்ணுவீங்க based on what I just said. And we already said in the format is not necessarily the right format. ஏன் இது கரெக்ட் இல்ல? Can somebody tell me what is the first problem with this in the structureல? keys வந்து தனித்தனியா இருக்கு. keys வந்து mark, it's all over the place. So what is the better key? name வந்து கொடுத்திருக்கணும். Name or even roll number. I would say roll number mainly because name can repeat. I can have 2 Mahesh in my class, but roll number I cannot have. So preferably roll number, but it's okay. But the idea is you get the idea. You get the idea of what to make that's the key and what to make as values. புரிஞ்சுதா? Okay, now everybody go back. Rewrite your whatever example you gave me. Rewrite it with what I just said. அதை வச்சுக்கிட்டு and even Rohit, you have to go add more values to your list. நீங்க கொடுத்த example வந்து expanded. Don't stop with the apple value ஓட நிறுத்தாம expanded. Okay, so I'll keep this here just so that you get an idea. I think the syntax is correct. Let me also double check. So anybody has any questions? Question இருக்கா? I can. Okay, done. எல்லாரும் பண்ணியாச்சா? I don't see it yet. Okay, Nikish Daniel. Okay, I'm gonna go copy paste it so that it's easier for me to read.
So you're going with the same student, Deva. Okay, all right. Then it's not much. Try to do something else because my students I already did. Come on. Why is it not working? Okay. So come on, missing. Anybody else did anything? Okay, so you all are doing the same thing, huh? Same students say them. Okay, then it looks the same to me. Okay, do something else. Okay, how about you guys do either not do the no employee, no student. அது இல்லாம பண்ணுங்க இல்லையா cafe example பண்ணோம் இல்லையா அந்த cafe exampleல listல போட்டதை if you want to convert it to a dictionary, how will you convert? Write that. Okay, yes, no? Everybody hear me? Can you go all write the cafe example? அதுல என்னென்ன information இருந்ததோ convert it into a dictionary. Can you guys do that? I want to hear at least one yes. Yes, ma'am. Okay, thank you. I'll give you guys 10 minutes and I'll call you back at I'm going to stop sharing, do on your own, and we'll come back in 10 minutes. 10 minutes should be plenty of time to do it. So it'll be 9:30.
Okay, I see. Let's see. Okay, so great. Let's do this. Okay, sure. Let me share my screen again. Ice cream. People are writing more. Okay, got it. Let's just start that then. Okay. So share my screen. Come on. That's it. That's fine. Okay. So we had that's Nikisha's thing, and it's better to do it this way. It's easily readable. Is there a, okay, so there is something called a beautify. Is that a view? Has anyone tried this? இந்த கோடை வந்து நான் வந்து எப்படி பார்க்கிறது கொஞ்சம் பரவாயில்லாம இருக்க மாதிரி. Anybody has anyone tried? மேம் ஷிஃப்ட் ஆல்ட் எஃப் பிரஸ் பண்ணா வரும் மேம் விண்டோஸ்ல. ஷிஃப்ட் ஆல்ட் எஃப். ஓகே, ஷிஃப்ட் ஆல்ட் எஃப். இது ஆச்சா? அந்த மாதிரி தெரியலையே. Okay, my selection, there is expand, shrink, move, duplicate, cursor. I need to add a இதுவா இருக்கலாம். I may need to add a extension for that. Okay, maybe not. I don't have it. Beautify is an extension. But anyways, okay, fine. So the idea is, he says, Lotus has a thing of, and this I'll change this. That is one thing. Okay. Right. Okay. So okay, does it look good? So what is the key, Nikish? What is your key? What is the value? First flowers dictionary la வந்து keys வந்து பாத்தீங்கன்னா lotus, rose, lily ma'am. So what would you say? Your key is the name of name of flowers ma'am. Name of the flowers. So that's why you are calling your dictionary is flowers. Good. Okay. Yes. And then for each one it contains separate dictionaries. And over keys values. Lotus cost, stock, profit on the keys ma'am. அது கூட values இத எடுங்க. Okay. So you have a dictionary and then there is another dictionary with that. Yes ma'am. So this by itself is a dictionary too, right? Yes ma'am. I could do this too. Lotus equals, I can do this too. This is also a dictionary definition. Yeah, but the thing is, even the word value, all I have is only one thing. I have all the information about Lotus, I can have it. But if I have நிறைய flowers or information வேணும்னா, this is how I do it. I cannot. Sometimes what people do, I think I saw somebody else do it, is this is a wrong way to do it. Let me just show it's a wrong way. இங்க என்ன கொடுத்திருப்பாங்க, name 1 அது கொடுத்துட்டு இங்க வந்து name of the flower. So flower colon. Yes. Is this right? Mari kudukuradhu. I've seen people do that. Never ever do name 1, name 2, name 3. Never ever do it. Do the actual one. That like this. Idu panna madri. So Nikish had done it right. I'm just pointing out the wrong ways of doing it. So don't do that. So this is correct. Even though na enna sonne keys should have a common type in solid. So in the இடத்துல என்னது, it's all different keys. It's not name of a flower, it's not anything, but still we are calling it dictionary and still we are saying this is all okay to give this as a key. Name சொல்றோம் அப்படி. என்ன क्वेश्चन கேட்கணும் புரிஞ்சுதா? So நான் key எப்படி இருக்குன்னு நான் டிஃபைன் என்ன சொன்னேன், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். key try to have the same name சொன்னேன் இல்லையா?
இந்த இடத்துல வந்து ரோஸ், லிலி, லோட்டஸ் அந்த மாதிரி. All your keys are same thing. Names of flowers. But in the dictionary la, what is it? What is the key? கீழே இருக்கிறது வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் இது இருக்கனால ஒரே இதா கொடுக்க சொன்னீங்க மேம். மேல இருக்கிறது வந்து ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஒரு இது ஆப்ஜெக்ட் மேம். அதனால வந்து yes, properties. It's called the properties, right? It's cost, stock, profit. Those are all information related to this particular key. So which is okay to give. Okay, so what Nikish did is correct. So I'm gonna do a Control Z. Okay, right? So this is correct. You have a collection of plants. For each plant, you have information regarding it. And you have to make sure in the cost is the same. You call it cost in everything. In all your for all your plants, you call it the same thing. Okay? Let me also check மித்தவங்கள என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னு பார்க்கிறேன் நான், just to make sure. So I see Maheshwaran. How about others? Yeah, so Maheshwaran has just done something very similar. Arvind, the cafe, coffee, price, profit, tea, price, profit. Okay, looks the same. Very good. Sri, items, coffee. Okay, all right. So you all pretty much got it done correctly. Rohit is here or not? Oh, I see Rohit, sorry. Okay, so good. Okay, so everybody did it? Anybody missing? Gautam? Gautam இல்லையா, நம்ம போடலையா? I see even here. இன்னும் போடல மேம், பார்த்துட்டு இருந்தேன் மேம். Okay, any questions? Gautam? புரியுது மேம், நீங்க சொல்ல புரியுது மேம். Okay, so all right, so we got that now. So let's take this example and let's just continue with so now that you have it. So again, first thing when you are learning anything, especially data structures, is to understand எந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணணும், எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணணும், அது தெரிஞ்சதுன்னா then the rest of it is easy. How to use it. See, now we have to see in the dictionary la, how do I find the cost of lily? How do I know the cost of lily? Somebody tell me. Statement. How do I print the cost of lily? Huh? Guys, how do I know the cost of lily? Flowers of lily போடுங்க. அதுலயே வந்துச்சு. So they have and அப்புறம் சிங்கிள் பக்கத்துல ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போடுங்க. இதுல காஸ்ட் கோட்ஸ். is that all? Yes ma'am, run பண்ணி பாருங்க. Okay, cost of lily is 19. So this is one way to do it. Anything else I can do with this? What all do I need to do with the dictionary here? I can look at the cost of. I want to see the cost of all the flowers there is. Flower name and cost. Every panno. In a flower dictionary, I want to list all the flowers name and its corresponding cost. How do I do that? Well, when I say all, obviously I have to start with the for loop, I think, right? The for loop. Or what? I'm going to iterate through what? I'm going to iterate through what? Keys. I'm going to iterate through keys for each key in my flowers. I'm just taking a guess here. And keys. Let's do that.
I'm going to delete all these things. Okay. For every key in flowers, I have that. What if I want the key and the value? Key and the cost of the key. How do I do that? You see that, right? It's cancel. How do I print in the statement? How do I print? Google and tell me. How do I print in that lotus, comma, you know, and whatever the lotus order cost is 12. How do I do that? Rohit? Hello? Yes, ma'am. Yes. How do I print? என்ன கேட்டேன்னு புரிஞ்சுதா? Anybody, come on. என்ன கேள்வி கேட்டேன் முதல்ல? In the key order, I want to print all the lotus and then lotus comma the cost of lotus. How do I do that? புரியல இப்போ ஃப்ளவர்ஸ்ல இருக்கிறது இப்போ இந்த இது என்ன போட்டுருக்கேன், print key போட்டுருக்கேன், for loop போட்டு I took each key in the flowers. The key எல்லாம் print பண்ணிச்சு. See here, I printed all the keys. Lotus, rose, lily in the இடத்துல. Right? You see that? All I did was to print the key. The for loop, when I say for key in flowers, it automatically picks the keys. So yeah, in the keys, another lotus, rose, lily, those are the keys, right? Now for each key, I want its corresponding cost. How do I do that? Anybody else? மேம் அந்த மேல print statement இருக்குல்ல மேம். ஆமா. You want to print the key and then bracketல bracketல I start the bracket here. அதுல வந்து cafe அதுல வந்து cafe டைப் பண்ணிட்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல key. Okay, we are in flowers, so we'll do flowers. Yes ma'am. அதுல வந்து flowers அப்புறம் bracketல key ma'am. அப்புறம் வெளியே வந்து இன்னொரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டு அதோட காஸ்ட். Cost has to be in this, just like how we did it here in line number 13. Same thing. The thing is, line number 13 the actual key is hard coded. I typed lily, whereas this is a variable. This key is a variable because that's coming from here. That's the only difference. Okay, I got it. Right? புரிஞ்சுதா? So now the next part is, once you know how to, for a problem கொடுத்தாங்கன்னா, once you know how to define your dictionary, you should be able to, you can Google and find out how to use a dictionary. என்ன மாதிரி ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம், எப்படி வேல்யூ அசைன் பண்றது, how do I add okay, now in this case in the flowersல I want to add a new flower called lotus, rose, lily, மல்லிகைப்பூ ஆட் பண்ணணும். நான் மல்லிகைப்பூக்கு என்ன தமிழ் தெரியாது, தமிழ் இங்கிலீஷ் தெரியாது எனக்கு, right? So I want to add மல்லிகை, jasmine, right? Jasmine, and the cost is 20 rupees and stock is 50 and then profit is 6. How do I do that? How do I add jasmine using program, not hard code? Programmatically, how do I add a new entry in my flowers dictionary? அந்த வேரியபிள் நேம் கொடுத்துட்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல வந்து என்ன கீ கொடுக்க போறீங்க கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் டு அந்த வேல்யூ. Okay, so tell me, what's the variable name? And flowers is my dictionary's name, right? Yes ma'am. Flowers is my dictionary. Adala
ஸ்கொயர் பிராக்கெட் கொடுத்துட்டு அதுக்குள்ள என்ன கீ நம்ம கொடுக்கணுமோ அதை கொடுக்கணும் மேம். I want to do Jasmine, so I put a Jasmine here. Right, Jasmine? Yes. Okay, அப்புறம் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஈக்குவல் டு வெறும் கொட்டேஷன்ஸ்ல வந்து அதோட இது கொடுக்கணும் வேற வேல்யூ. What is my value? 20, 50, 60? These are the values I want to do. Cost is 20, stock is 50, profit is 6. How do I do that? நான் சிங்கிள் வேல்யூக்கு தான் மேம் ட்ரை பண்ணிருக்கேன். மல்டிபிள் வேல்யூக்கு எப்படி போடணும்னு தெரியல. Okay. Okay, yeah, look up Google. This is where Google comes. Can I do this? Single value தான் தெரியும்னா cost is 20 போலாமா நானே? This is allowed. Do this, yes. Let's now try. போட்டாச்சு. So let's see, assign பண்ணிருக்கேன். இது போய் add ஆச்சான்னு பார்க்கலாம். I want this anymore. Okay, error. Key error. Okay, are you guys trying on your own or in what's going on? Who can help me do this? Google and tell me how to do this. அப்டேட் பண்ணனுமா மேம்? ஆமா, டிக்ஷனரில I want to add. See, இதே ஜாஸ்மின் போட்டதனால key error வந்து இது வந்துருச்சு. Key error ஜாஸ்மின் வந்துருச்சு. இல்லன்னு சொல்லுது. பட் இதே if I want to do something that's already there, rows போடுறேன் நான். Rowsல வந்து I'm changing the stock 1630க்கு பதிலா let's do that. Rows போட்டுட்டு சேஞ்ச் பண்ணிட்டு பார்க்கறேன் நான். Okay, I'm able to change it. Rows ஓட value 20 ஆயிடுச்சு. cost 20 ஆயிடுச்சு. So already இருந்ததுன்னா I'm able to change the value. But புதுசா ஜாஸ்மின் புதுசா ஒன்னு ஆட் பண்றதுன்னா I'm not able to do it. Maybe I should do something else first. Maybe I should add it to the list and then assign value. So these are the things you have to learn on your own. Google is the best thing to learn. Now that you know இதுதான் பண்ண போறன்றப்போ ஈஸியா கூகுள்லவே படிச்சிடலாம். What you learned before, எந்த மாதிரி நீங்க உங்க டிக்ஷனரியை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுன்றது இட்ஸ் நாட் சம்திங் கூகுள் இஸ் கோயிங் டு டீச். தட்ஸ் வை we taught you in class. இதுக்கு அப்புறமா டிக்ஷனரியில என்னெல்லாம் பண்ணலாம், என்ன மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணலான்றது once you start writing code, இப்போ what you're going to do next is I'm going to give two homework. அது பண்ணும்போது you will figure out, okay, இதுக்கு இது பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், let me go Google and then do it. Okay, that's what you're going to do. So homework, ஒரு first homework same as your the cafe, whatever you did in cafe using list, rewrite the code with the dictionary. Your code will be much simpler. You're going to do the same thing. You're going to subtract from your sales. You're going to find out, highest sales, highest profit. You're going to do exact same thing. But instead of using list, you're going to use dictionaries. Got it, everybody? Understood? Yes, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, that's one. The next one, this is something I gave before. I give you in the string நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த we attack Dawn. I want you to do that. அதுல வந்து no sorting, count the number of unique characters in a string. So I'll just type it here. Number of unique
characters in a string. This dictionary. Okay. So when you go, okay, print the characters and its occurrence, the number of occurrence, the same order as it appears in the string. Meaning, I'm typing it so you don't see it. So that's okay. So this is okay. I just sent the message in there. So count the number of unique characters in the string, use dictionary, print the characters and its number of occurrence in the same order as it appears in the string. என்ன meaning என்ன? Let me share my screen again. So இப்ப என்ன சொன்ன meaning புரிஞ்சுதா? Anybody want to give me an example? என்னோட எக்ஸாம்பிள்னா what will be my output? That's on what I said. மேம் நீங்க வந்து யூனிக் வேல்யூஸை வந்து கெட் பண்ண சொல்றீங்க மேம். அப்புறமேட்டு பிரிண்ட் பண்ணும்போது அதோட அக்கரன்ஸ் எத்தனை டைம் வந்திருக்குன்னு கேக்குறீங்க மேம். அது யூனிக் வேல்யூனால ஒர்க்கா தானே மேம் இருக்கும் எப்பயுமே. Okay, think again. Think again. Read the question one more time. என்ன கேட்டிருக்கேன் நான்? மேம் எத்தனை லெட்டர் ரிப்பீட் ஆகாம இருக்கோ அத்தனை கவுண்ட் மேம். அத்தனை வேரோட கவுண்ட். Okay. What I meant is count the number of characters, unique characters. Everything is unique. Okay. As in count. Okay, maybe I shouldn't call it number of characters. Okay, let's do that. Count the number of characters in a string. No, unique is right. Number of characters in a string and the length of the string. So basically I want you to say how many W's, how many E's, how many A, but only once for each one. So இதனோட output என்னவா இருக்கும்? இதோட output என்ன? I'm asking count the number of unique characters, not the number of total number of characters கிடையாது. Each characters in the string. Number of, let's say, each character in the string. So, what is the output? W2 ன்னு வரும்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட். Okay. W2. E1. A4. A4. Okay, you get the idea. Okay, you get the idea, right? You know what to do. So this is the answer. And it has to be in the same order. W na W first, E na E next. Right? You cannot say, A first, it has to be in the exact same order. No sorting, none of it. Okay, everybody understand the question? It's a fairly simple one. I mean, if I give you 10 minutes, you guys probably can get it done now, but I'm not. It's okay. You can do it tomorrow. This is one of your homework. I'll post it in the other one also. And the converting the list one, that's your other homework. So yeah, those are the two you're going to work on. And this is a simple one. There's nothing major going on. It's a very simple dictionary example. List use பண்ணும்போது you still have to figure out அந்த lambda use பண்ண இல்லையா, not list, cafe பண்ணும்போது listல lambda use பண்ண மாதிரி dictionaryல there are ways to find how to find the maximum, minimum, அந்த கதையெல்லாம் you can do it using dictionary's own operators. So you have to learn all that and do it. Okay, so that is the challenge part. So yeah, any questions? We'll end class now.
Any questions? Wன்றது ஃபர்ஸ்ட் 2 ன்னு வருதுல மேம். ஆமா. சோ அப்ப டான்லயும் W வருதுல மேம். சோ அப்ப மறுபடியும் அது W2 ன்னு சொல்லிட்டு ரிப்பீட் ஆகும் மேம். No, that is the challenge. No, that is what you were writing code. Good question. Good question. You were thinking how to do this. But in the W ல 2 எப்படி வந்தது? இந்த W எடுத்ததுனால தான் 2 வந்தது. In the W is one W, right? The first V ல இருக்கிறது 1W. இது second W. That's why it's a 2. Yes, ma'am. So the second W வரும்போது you should already know that இந்த W நான் already count பண்ணியாச்சு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும். That's where you think what is the right data structure to use. Already I gave a lot of hints in this. இது already கொடுத்துட்டேன் நான். Think about it. This is a very good exercise to logical thinking. How to use your right data structures at the right time. சரியா? Think பண்ணி பாருங்க. We'll meet again tomorrow. But the idea is you'll be working on these two. That's the idea for tomorrow also. Okay. So tomorrow, hopefully I can come and we'll meet. If I don't come tomorrow, no class on Friday. I am out. I'm going to India. I'm leaving tomorrow. So I'm out. Shravan is out, and you will have class on Sunday. Anu will be back, and she'll teach on Sunday. And then next Tuesday, we'll continue. I'll be teaching from India. So that's the plan. Yeah. So think about it. Try it. முடிஞ்சவரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நாளைக்கு கிளாஸ்ல if you have any doubts, we'll go over the doubts. But otherwise, nothing. We are not going to teach anything new. நாளைக்கு it'll be mostly homework. Okay. Any questions? Any questions? I'm going to stop the recording. Aldana.